आपण पाहत आहोत महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा 12वीचा नवीन सिलेबस बायोलॉजीचा त्यातला तिसरा टॉपिक आपण पाहत आहोत इनहेरिटन्स अँड अ व्हेरिएशन. वी वेल नो अबाउट दॅट व्हॉट इज मीन्ड बाय द इनहेरिटन्स. द कॅरेक्टर इज passes from one generation to next generation, from parent to offspring is called as a inheritance. Okay, we have studied about the Mendel's law, three law of Mendel's for the inheritance. Okay, here law of dominance, law of segregation and law of a independent assortment. Okay, after that we have studied about the back cross and the test cross. What is mean by the back cross and what is mean by the test cross. Okay, in case of the back cross, the F1 progeny is crossed with any one parent, okay, of homozygous parent is called as a back cross. But in case of the test cross, here the F1 progeny is crossed here with a recessive parent, okay, to find out here the genotype of a plant. Okay, in case of a back cross, नीट लक्ष द्या. In case of a back cross, in case of back cross, the F1 is crossed with here back cross. F1 is crossed with a here dominant homozygous parent. Okay, dominant homozygous parent or any one parent is called as a back cross. Okay, but in case of the test cross, the F1 is crossed with a recessive parent. Okay, for the identification of the parent may be homozygous or parent may be heterozygous. Okay, here when we have crossed here dominant parent and recessive parent, all the progeny in case of the F1 is dominant. Okay, when we crossed a red flower with white flower, the capital R is crossed with a small r. F1 progeny is all here is a which color? All is red color. Okay, so that the plant is homozygous. Due to plant is homozygous, so that all the flower in a F1 is which type? Which is a red color. Okay, when red color is crossed with white, the parent is here capital R, small r, then it can produce a gamete. Here F1 is here, all the flower is red color. Why? Because the parent is here, plant is homozygous. This plant is homozygous. But when here we have used a white flower which is here small r and F1, this one is a F1 which is a heterozygous. Okay, then produces a gamete. This one produces only one type of a gamete. Okay, checkerboard here we have drawn here. Okay, and this one is a small r, this one is a male plant, this one is a female plant. Okay, these are a gamete capital R, small r, and this one is a small r. Here the parent is heterozygous. Here parent is heterozygous, so that ratio is come here. Which type of a ratio? 1:1 ratio here. Or we have crossed here F1 capital R, small r is crossed with capital R, small r. There is also produces a 2:1 ratio, means a 1:1 ratio. Again here it can used for finding out the phenotype of parent. The parent is tall or dwarf, or a parent genotypically which is homozygous or the heterozygous. Most important thing is here to find out the genotype of a plant. The plant may be homozygous or plant may be a heterozygous. If a plant is homozygous, the F1 is here
dominant. All the flower is same color. But if you have take the heterozygous parent, okay, you have taken in this type heterozygous parent, okay, here also produces a two type of gamete, it one also produces a two type of gamete. Then the flower is which type? Here capital R, capital R, capital R, small r, here capital R, small r, and this one is a small r, small r. Okay, but when you here crossed any recessive parent, F1 is crossed to the recessive parent, the ratio may become 1:1. Okay, listen student, when F1 progeny is crossed with the recessive parent, then we have identified the plant may be heterozygous or a homozygous. Okay, this test cross is also used in case of a new researcher find out the F2 generation. How it is possible, you learn here. Okay, when you have take a dihybrid cross, we have in case of a dihybrid cross taking a two character, one is a seed color and other is a seed shape. Okay, seed color is yellow and shape is a round and crossed with green and wrinkled. It is a yellow and round is crossed with a green and wrinkled here. Okay, it is a green and wrinkled. This one is a phenotype. Okay student, and then this one is genotype. Here produces a only one type of a gamete, capital Y, capital R, and here small y, small r. Okay, it can produces a only one type of a gamete, then fertilization takes place, capital Y, small y, capital R, small r. The F1 progeny is all is yellow and round seed. Okay, but here new scientist is used how the F2 progeny may be produced. Okay, how F2 progeny may be produced, which could not here crossing, which could not take a crossing, or which could not here selfing process may not here used directly. He find on the basis of a F1 which type of progeny may be observed in case of the F2. Okay, now here F1 is crossed with recessive parent. Which is a recessive parent here? Green and wrinkled. Okay, this one is a green and wrinkled. Student, F1 is capital Y, capital R, small r, green wrinkled, small y, small r, small r. It is too much interesting here. Okay, now we have produced gamete. Here this is a heterozygous and dihybrid cross, so that it can produce a four type of a gamete. One is capital Y, capital R, we know about it, and capital Y, small r, then small y, capital R, and small y, small r. This one is a homozygous, so that it can produce only one type of a gamete, small y, small r. Okay, how is a progeny? Without selfing. Okay, only we have here check the how F2 may be produces, which type of seed may be produced in F2 generation. Okay, this one is a male and this one is a female. Male produces a four type of gamete, capital Y, capital R, capital Y, small y, capital R, and this one is a small y, small r. Okay, and female small y, small r. Now capital Y, small y, capital R, small r, capital Y, small y, small r, small r, small y, capital R, small r, small y, small y, small r, small r. Okay, how is the F2 progeny? Okay, find out without the selfing. Okay, this F2 progeny is a yellow round, this one is yellow wrinkled, this one is green round. Okay, this one is a green wrinkled. Okay, when F1 selfing maybe takes place, आपण पाहिलेलं आहे F1चं सेल्फिंग करून आपण F2 काढलं, किती प्रकारच्या बिया भेटल्या आपल्याला?
4 प्रकारच्या बिया भेटल्या. कोणत्या कोणत्या? येलो राऊंड पॅरेंट सारखाच, ग्रीन व्रिंकल्ड पॅरेंट सारखाच. 2 नवीन आपल्याला भेटले, येलो व्रिंकल्ड आणि ग्रीन राऊंड. पूर्ण आपण या ठिकाणी F2PD ह्या शास्त्रज्ञांनी न काढता काय केलं, फक्त टेस्ट क्रॉस टेस्टिंग करून बघितलं प्रॉब्लेमद्वारे की पुढची प्रोजेनी कशी येईल, किती प्रकारची येईल. या ठिकाणी ह्या टेस्ट क्रॉसचा उपयोग नवीन शास्त्रज्ञ या ठिकाणी करत आहेत. ओके, आलं लक्षात? बॅक क्रॉस म्हणजे काय आणि टेस्ट क्रॉस म्हणजे काय? बॅक क्रॉसमध्ये काय केलं जातं स्टुडंट? बॅक क्रॉसमध्ये होमोझायगस पॅरेंटला फक्त क्रॉसिंग केलं जातं, तर टेस्ट क्रॉसमध्ये होमोझायगस पॅरेंट डॉमिनंट सोबत सुद्धा क्रॉस केला जातो. कोणाला? F1ला आणि रेसेसिव्हला पण. पण F1 जेव्हा डॉमिनंट पॅरेंट सोबत क्रॉस केला जातो तर त्यावेळेला सगळे प्रोजेनी कसे येतात बाळांनो? डॉमिनंट. ऑल फ्लावर इज रेड इन कलर. मग ह्याच्यावरून काय निष्कर्ष आला या ठिकाणी की पॅरेंटचा जिनोटाईप कसा होता? होमोझायगस, या ठिकाणी डॉमिनंट होता. ओके, पण जेव्हा F1 क्रॉस कोणासोबत केला? रेसेसिव्ह सोबत केला, तर त्या ठिकाणी काय आले? 1:1 रेशो आला. म्हणजे पॅरेंट कसा आहे? हेट्रोझायगस या ठिकाणी आहे. ओके, आले लक्षात या ठिकाणी? आता आपण बघूया डेव्हिएशन फ्रॉम द मेंडल्स. इंटरेस्टिंग आहे. मेंडल्सनी इनहेरिटन्सवरती वर्क केलं. आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंडल्स, न्यू रिसर्चर विच कॅन रिसर्च ऑन अ इनहेरिटन्स. त्यांच्या डेथ नंतर नवीन शास्त्रज्ञांनी या ठिकाणी काम केलं. कशावरती? इनहेरिटन्स, अनुवंशिकता. क्रोमोसोमवरती जीन असतात, या ठिकाणी जीन्सचं एक्सप्रेशन कॅरेक्टर या ठिकाणी दाखवतं. पॅरेंटकडून ऑफस्प्रिंगकडे कसे कॅरेक्टर या ठिकाणी पास होतात याच्यावरती अभ्यास नवीन शास्त्रज्ञ या ठिकाणी करू लागले. म्हणून त्याला म्हणतात डेव्हिएशन फॉर मेंडल्स. मेंडल्सच्या नंतर यांनी वर्क केलेलं आहे, नंतर नवीन रिसर्चरने काम केलं आहे, म्हणून त्याला निओ मेंडलिझम म्हणतात. किंवा काही वेळेला याला पोस्ट मेंडलिझम, म्हणजे पोस्ट मेंडल्सच्या नंतर शास्त्रज्ञांनी वर्क केलेलं आहे. खूप इंटरेस्टिंग आहे. पहिल्यांदा तर मेंडल्सनी वर्क केलं या ठिकाणी इनहेरिटन्सवरती. आता वर्क करतायत नवीन शास्त्रज्ञ. नवीन शास्त्रज्ञांनी काय काय शोध लावलेला आहे अबाउट द इनहेरिटन्स वी हॅव स्टडीड डिटेल. ओके ओके, पहिला या ठिकाणी शास्त्रज्ञांनी पहिला या ठिकाणी जे शोध लावला तो त्यांनी लावला इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. मेंडल्सचा डॉमिनन्स कसा होता? कम्प्लीट. कॅपिटल टीचंच राज्य, छोट्या टीचं राज्यच नाही. त्याचं सोबत आहे पण एक्सप्रेशन नाही. चूप, गपचूप बसायचं. कुणी वर्चस्व गाजायचं? फक्त कॅपिटल टीनं. म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? कम्प्लीट डॉमिनन्स. ओके, आफ्टर द मेंडल, new researcher work on the inheritance and which can observe that there is some different character may be observed. त्यांना काही वेगळे कॅरेक्टर या ठिकाणी ऑब्झर्व झाले, दिसले. त्याच्यावरून त्यांनी आता नवीन नवीन या ठिकाणी काय केलेले? स्वतःचे एक्सप्रेशन या ठिकाणी मांडलेले. आता त्यांनी काय केलं? इनकम्प्लीट डॉमिनन्समध्ये ते काय म्हणतायत? रिसर्चरनी काय शोध लावला? बोथ द ॲलील. या ठिकाणी F1 हायब्रिडमध्ये ॲलील कसे होते? कॅपिटल टी, स्मॉल टी. ओके, बट ओनली द एक्सप्रेशन इज कॅपिटल टी. हू एक्सप्रेस देअर? ओनली कॅपिटल टी. स्मॉल टी कुड नॉट एक्सप्रेस. त्या ठिकाणी स्वतःचे एक्सप्रेशन गुणधर्म छोट्या टीनं दाखवले होते का? नाही, फक्त कुणी दाखवलं होतं? कॅपिटल टीनं. पण in case of the incomplete dominance, both the allele of allelomorphic pair express, which can express their character partially. कुणीही गप्प बसत नाही. दोघं पण आपले या ठिकाणी एक्सप्रेशन दाखवत आहेत. कसे? पार्शियली. अर्धे अर्धे गुणधर्म त्या ठिकाणी ते या ठिकाणी दाखवत आहेत. आणि या ठिकाणी हा नवीन इनहेरिटन्सचा शोध काही प्लॅन्टमध्ये शास्त्रज्ञांनी या ठिकाणी लावलेला आहे. त्याला म्हणतात इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. कसं दाखवत आहे? पार्शियली. वर्ड नीट लक्षात ठेवायचं. आपल्याला वेगवेगळे या ठिकाणी डॉमिनन्स बघायचे आहेत या ठिकाणी. तर पार्शियली या ठिकाणी त्यांनी गुणधर्म दाखवतात. आता जेव्हा आपण पेंटिंगचा क्लास केलेला त्यावेळेला आपल्याला चांगलं लक्षात आहे, रेड कलरमध्ये व्हाईट कलर मिक्स केल्यानंतर विच कलर मे बी फॉर्म? वेन वी हॅव मिक्स रेड कलर इन व्हाईट कलर,
देन कलर मे बी पिंक. कुठला कलर येतो? पिंक कलर आपल्याला दिसतो. ओके. मग या ठिकाणी एक्झाम्पल त्यांनी कोणत्या फ्लावरवरती प्रयोग केला, कोणत्या प्लॅन्टवरती प्रयोग केला, विच कॅन हिअर डुईंग अ एक्सपेरिमेंट ऑन द 4 o'clock प्लॅन्ट. जे काही प्लॅन्टचे फुलं या ठिकाणी 4 वाजता, ऑफिस टाईम सुद्धा म्हणतो आपण त्याला, ऑफिस टाईम किंवा 4 o'clock प्लॅन्ट म्हणतात. 4 वाजता ती फुलं काय होतात या ठिकाणी ओपन होतात, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? 4 o'clock प्लॅन्ट. तो कोणता आहे? मिराबिलिस जलापा. आता हा मिराबिलिस जलापाच्या फ्लावरवरती त्यांनी काय केलेलं आहे? एक्सपेरिमेंट, प्रयोग केलेला आहे. टू मच इंटरेस्टिंग अँड टू मच इझी हिअर स्टुडंट. ओके. एक्झाम्पल इज मिराबिलिस जलापा. द हिअर कॅरेक्टर इज ए कलर ऑफ अ फ्लावर. कोणता कॅरेक्टर घेतलाय? कलर ऑफ फ्लावर. फुलाचे 2 प्रकारचे कलर आहेत. एक आहे रेड कलर आणि दुसरा आहे व्हाईट कलर. रेड इज क्रॉस्ड विथ व्हाईट. ओके. दिस इज अ phenotype. Okay student, this one is a phenotype. Then we have take a genotype. Okay, what is genotype? Here parent is a homozygous. Red is here capital R. Here expression of the gene which consisted 2 alleles. Okay, here small r. Then produce gamete here student. Too much easy for you. It can produces only one type of gamete. This one also produces only one type of a gamete. Then fertilization takes place. Union of male gamete with a female gamete produces a diploid zygote. One from mother, one from father. Okay. This one is a haploid. It can consist of one set of chromosome, and this one is also haploid. It have also consist of one set of chromosome, but the plant is diploid like we. Okay. Okay. Here the parent or plant is diploid. One set come from mother, one set come from a father. Okay. Then it can produces a zygote here. Okay. It is a heterozygous. Heterozygous. Why? Because this allele is capital and this allele is a small. Hetero, different. Okay. Here both are same. Capital R, same. So it is a homozygous. This one is also homozygous. Why? Because here allele is small r, both are same. But here in case of the F1 it is heterozygous. Why? Because here allele is capital R and other allele is a small r. So we have called this one is a heterozygous. Okay. It is heterozygous so that it can produces a heterogametic. Heterogametic means it can produces a 2 type of gamete. Okay. It is homozygous so that it can produces a only one type of gamete. Okay. Each gamete consists capital R and here each gamete consists a small r. So it is called homogametic. Means gamete is same. How many gamete it can be produces? All the gamete is same, which can consist of same allele. So that it is called as a homogametic. And this one is a heterogametic. Okay. F1. Here F1. Which color of flower is produced here student? Here is a incomplete dominance, so that the F1 here produces a pink colored flower, not red. Because it is incomplete dominance, both the allele express their character. How? Partially. Remember how it can produces? Partially. Okay. So that in case of the F1 progeny, all the plant is produces pink colored flower because red express partially and white express partially. In case F1, all the flower is pink in color. Okay. Now interesting there, we have produces a selfing here. Okay. Selfing. In case of a selfing, we have taken a F1 progeny. This F1 is pink. Okay student, is crossed with a pink. This one is a phenotype. Too much easy for you. And then what is the genotype? The genotype is here capital R small r and capital R small r. It is heterozygous so that it is heterogametic. Here it can produces a 2 type of a gamete student. It can produces capital R and this gamete is small r. This gamete is capital R and this gamete is a small r. The crossing is here. One is a male and other is a female.
the male gamete unite with the female and produces a diploid zygote. Okay, now we have used a checkerboard. Okay, then we fill the gamete in a checkerboard. Put you the gamete in a checkerboard. One plant is male, this one is male, and this one is a female. Okay, this one is a female. Okay, the male gamete is a capital R and small r. Female gamete is capital R and a small r. How progeny look like? We study here. Okay, capital R, capital R, capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r, small r. Okay, how is this flower? Capital R here, so that it is a homozygous. It can express a red color flower. It can produce a red color flower. Okay, this one, it can produce a pink color flower, and this one also produces a pink flower phenotypically, and this one produces a white flower phenotypically. Okay, phenotypic ratio. Okay, how is phenotypic ratio? How much red plant here? Red. How many plant? 1. Then pink. How many plant? 1 and 2. Okay, and then white. How many plant white? 1. What is the phenotypic ratio? 1:2:1. Okay, student. And then genotype. We have taken a genotypic ratio. Okay, capital R, how much plant? Capital R here, genotypically only 1. Capital R out of 4. How much genotypically capital R plant here? Only 1. Okay, 1. Capital R, small r, how much? Capital R, small r, 2. And small r, how much? 1. Okay, what is the genotypic ratio here? 1:2:1. Okay, student, in case of the incomplete dominance, the phenotypic ratio is 1:2:1 and genotypic ratio is also 1:2:1. Both the ratio is same here in case of the incomplete dominance. Okay, student, statement is remember here. Okay, what is the statement? Both the allele, which both capital R and small r. This is a allele. Okay, capital R and small r is a allele. Both the allele, where in case of a allelomorphic pair, okay, express their character partially. Both themselves, capital R themselves express partially and small r themselves express partially, so that the flower color is a pink color. Okay, in case of incomplete dominance, student, the phenotypic ratio and genotypic ratio, both the ratio is same, that is 1:2:1 and 1:2:1. Most important word here, expression is a partially. Okay, now we have stopped here, student.